Yeah. Hello dear friends. ஸோ இன்னைக்கு பைத்தன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சிம்பிள் கேல்குலேட்டர் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு த கோட் நம்ம வந்து அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம். எக்ஸாம்பிள் இன் த சென்ஸ் தட் டெமோ. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே லைக் மெனு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஃபார் அடிஷன் நம்ம ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அண்ட் சப்ராக்ஷன் மைனஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அண்ட் அட் லாஸ்ட் பவர் இன் த சென்ஸ் ஐ டு த பவர் பி. ஸோ இது யூஸ் பண்ணி கீழே நம்ம இன்புட்ஸ் ரன் டைமில் கொடுக்குறோம். தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 + 20. Yeah, it will take 30. And same way 2 to the power of 4, that is 16. And same way 10 divided by 10 gives 1, and at the same time for example 19 divided by 0, so division by 0, it will provide like mathematical error. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெனு ட்ரைவன் சிம்பிள் கேல்குலேட்டர் எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கெட் இன்டு த கோட். எஸ், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we'll just create the menu. லைக் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண போகிறோன்னு ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் பண்ணாதான், அண்ட் தென் ஒரு யூசர் இன்புட் கொடுக்குறப்போ அவருக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we just print simple calculator using Python, and print plus gives addition, and here இங்கே வந்து நம்ம \n யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ which means இந்த அடிஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன்லேயே it will give new line. Okay, so minus gives subtraction and new line, and asterisk gives multiplication, new line, and slash is division, and at last cap gives power. So yeah, first நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்த்தரலாம். Yes, so yeah, second lineல ஒரு mistake, and now we just run. Yeah, perfect. So menu simple calculator using Python. Plus for addition, minus for subtraction, star for multiplication, slash for division, and at last cap for power. So yes, first step got over. அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we just get receive input from user, right? அதுவும் என்ன ஃபார்மேட்டில், num1 and ஒரு ஆப்ரேட்டர், either plus or minus, ஸோ அது ஆப்ரேட்டர், அண்ட் num2. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் தானே நம்ம இன்புட் கெட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எப்படின்னா லைக் num1 and num2 ரெண்டுமே இன்டீஜர்ஸ், அண்ட் தட் ஆப்ரேட்டர் கேன் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரிங். ஸோ num1 and num2 இன்டீஜர், அண்ட் அந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் ஆகும். பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரே லைனில் இன்புட் வாங்குறோம்ல, ஸோ வில் ரிசீவ் லைக் num1 let it be OP, ஆப்ரேட்டர்னா OP, and num2 equal to input of split off. So in this line என்ன ஆகும்னா num1 operator num2, which means as like for example 10 plus 20 இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 10 and 20 are integers, and சென்ட்ரலில் இருக்கிறது string. பட் இங்கே வந்து 10, 20 ப்ளஸ் அண்ட் 20 இந்த மூணுமே வந்து ஸ்ட்ரிங்காக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அந்த num1 ஆப்ரேட்டர் அண்ட் num2ல ஸ்ட்ரிங்காகவே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். எதை வச்சு ஸ்ப்ளிட் ஆகும்னா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில கேப்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த ஸ்பேஸை பொறுத்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி num1 ஆப்ரேட்டர் அண்ட் num2 இந்த மூணுலேயும் பிரிண்ட் ஆகிரும். விச் மீன்ஸ் இங்கே இன்புட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம இன்புட் கெட் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் தட் டாட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறது வந்து லைக் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப்குள்ளே நம்ம எந்த பேராமீட்டர்ஸுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அது டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு ஸ்பேஸை பொறுத்து செப்பரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஸ்ப்ளிட் ஆஃப் டோஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைனில்
ஸோ ஸ்ட்ரிங்காக இருக்க நம்பர்ஸை நம்ம இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணால் தான் இன்டீஜர் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண முடியும், ரைட்டா? ஸோ num1 ஈக்குவல் டு int ஆஃப் num1. ஸோ இந்த லைன் என்ன பண்ணணும்னா num1 ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறத இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ int ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுது. num2 ஈக்குவல் டு int ஆஃப் num2. எஸ், ஸோ num1 and num2 இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் அட் லாஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ if else யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ரேட்டர் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்னு செக் பண்ணி and then we'll just get into the operations. So if op equal to plus print num1 plus num2. Same way elif operator equals minus, we just print num1 minus num2. Same way elif operator equals star, and we just print num1 into num2. And elif operator equals slash, we just print num1 divided by num2. And here நம்ம வந்து integer வச்சு தான ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ we use double slash. ஸோ double slash வந்து integer ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிவிஷன். அண்ட் ஹியர் லைக் டிவிஷனில் வந்து நம்ம இன்னொரு கேஸ் பார்த்துருக்கோம், which is 0. டிவிஷன் பை 0 வந்து இட் வில் லைக் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மேத்தமெட்டிக்கல் எரர்னு பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் அந்த எல்சிஃப்குள்ளே ஒரு நெஸ்டட் if, that is if num2 not equal to 0, இந்த கேஸில் num1 divided by num2 பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா else print mathematical error. And at last elif operator equals cap, and print num1 power num2. ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டர் பைத்தன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பவர் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் அட் லாஸ்ட் இந்த எந்த சிம்பிள்ஸுமே இல்லைன்னா ஸோ we just print enter a valid input. So let's run this program. run பண்ணி பார்க்கலாம். எஸ், ஸோ இன்னும் முடியல. ஓகே, ஸோ 10 + 20 கொடுக்கலாம் 30. அண்ட் அகைன் இதை ரன் பண்ணோன்னா we just click on this run again, and 3 - 3 0. ஸோ மல்டிபிள் டைம்ஸ் நம்ம இந்த ஒரே ஆப்ரேஷனை பண்ணுறோமா? ஸோ மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஒரே ஆப்ரேஷன் நடக்கணும்னா லூப்பில் நடக்கணும். ஸோ இது இந்த இன்புட் கெட்டிங்லேருந்தே நம்ம வந்து லூப்பில் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். while true. அண்ட் இங்கே வந்து இதை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸை பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் அட் லாஸ்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் we just print the same space. yes, now 10 and 10 20 கொடுத்துட்டு 2 + 98 gives 100, and 99 - 1 gives 98. and அடுத்த டிவிஷன் பண்ணலாம். 10 divided by 0 gives mathematical error, and 10 divided by 3 gives 3. ஏன்னா இது இன்டீஜர் டிவிஷன், ரைட்டா? ஸோ 10 divided by 3 வந்து 3.333. பட் இங்கே வந்து நம்ம வெறும் இன்டீஜர்ஸை வச்சு மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால 10 divided by 3 gives 3. அண்ட் பவர் 10 power, where is the power? இங்கே இருக்கு, 10 power 3000. எஸ், ஸோ இது இன்ஃபைனைட்டாக ரன் ஆகிட்டே போகுதா? இது இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும்னா we just close this console. பட் இருந்தாலும் இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் கன்சோல்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு we just code extra thing. என்னென்னா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ட்ரை பிளாக்ல போட்டுடலாம். அண்ட் எக்ஸப்டில்
we just print break. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா லைக் ட்ரை அண்ட் எக்ஸப்ட் மீன்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரை பிளாக்குள்ளே இருக்க கோடை ரன் பண்ணும். இன்கேஸ் அந்த ட்ரை பிளாக்குள்ளே இருக்க கோடில் ஏதாவது எரர் அடிச்சுதுன்னா எக்ஸப்ட் பிளாக்ல இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகும். விச் இஸ் லைக் இஃப் எல்ஸ், பட் இட்ஸ் நாட் இஃப் எல்ஸ். இது வந்து எக்ஸப்ஷனல் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை ஹியர் 10 + 20 30 அண்ட் இன்னொரு என்டர் அடிக்கிறோன்னா the program gets terminated. So that's it. ஒரு சிம்பிள் கால்குலேட்டர் மெனு ட்ரைவனாக பைத்தனில் எப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இதை விட காம்ப்ளிகேட்டடாக ஒரு கோட் கூட இருக்குது. லெட்ஸ் see that in next video. ஸோ நீங்களும் ஏதாவது லைக் ப்ராப்ளம்ஸ் கிராக் பண்ணணுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க.